Hello anh em. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện của thế giới Azeroth cùng Maximon nhé. Trong video này, chúng ta hãy tạm gác lại cuộc chinh phạt đẫm máu của Arthas và binh lính Legion sang một bên để xem các chiến binh khác của Azeroth đã chuẩn bị những gì để đối mặt với cơn giông tố sắp tới nhé. Anh em đừng quên bật phụ đề để xem tiếng Việt. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Tiếp tục các sự kiện sau khi Thrawn cứu được Ramus Hellscream khỏi sự giam giữ của quân đội loài người. Lúc này The Horde sẵn tiện cướp luôn vài chiếc tàu của quân liên minh và bắt đầu vượt biển sang lục địa bị lãng quên bên kia đại dương. Tin tức về vụ cướp trắng trợn này tới tai đại đô đốc Daelin Braumor, chỉ huy hải quân của liên minh. Ông quyết truy đuổi lại Orc và không hề có ý định bắt sống họ. Khi tàu của The Horde đi qua vùng nước xoáy Maelstrom thì Thrawn cùng một số thuyền bị một cơn bão cuốn vào một hòn đảo nhỏ. Phần lớn đội tàu của anh đã bị chia cắt và lạc mất trong cơn bão, bao gồm cả Ramus Hellscream và các Orc tộc Warsong của ông. Trong lúc đang xây dựng một căn cứ tạm thời trên hòn đảo thì có một người đã đợi sẵn Thrawn. War Chief, I sense strange magic all around us. There's the source of your magic. Someone is watching us. It is you. I saw your arrival in a vision, especially you, the seer. Or is it just my old mind playing tricks on me? Looks like this troll's been on the island a little too long. We're real enough, old one. My name is Thrall. I be Sen'jin, leader of the trolls. This island used to be ours alone, but no more. You and your friends must be careful. The humans established an outpost on this island some time ago. Humans? Yes, they hound us day and night. Their patrols be all over the place. Not be long till they find you too. Well, I'd rather find them first. We can't risk their patrols alerting the outpost about us. Loktar, my brothers. We're moving out. Thrawn ngay lập tức cảm thấy thân thiết với bộ tộc Joe Daxby và người thủ lĩnh già thông thái của họ, Sen'jin. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh cảm nhận được lòng tốt trong tim họ, và anh nhìn thấy nhiều điểm giống nhau giữa dân tộc mình và những người bạn Joe này. Cả hai đều đã phải chịu nhiều áp bức, đều cần được giúp đỡ và dẫn dắt để sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt luôn muốn xóa sổ họ. Bộ lạc giáo đen từng là một phần của đế chế Joe Rurubasi vĩ đại đã thung lũng Strangleton. Suốt nhiều thế kỷ, nạn đói và chiến tranh kéo dài liên miên đã tàn phá bộ lạc Joe này. Tộc Daxby không mang rợ và tàn bạo như những bộ lạc khác, nhưng như một quy luật tất yếu, kẻ yếu đuối hay hiền lành thì chỉ là nạn nhân cho kẻ mạnh. Cho nên tộc Daxby đã phải chịu đựng sự áp bức tàn bạo kinh hoàng bởi các bộ lạc Rurubasi khác, cho đến khi họ không chịu được nữa mà rời bỏ Strangleton. Bộ lạc Daxby giông bườm đi về hướng Tây, bỏ lại quá khứ và định cư tại quần đảo xa xôi này. Tình cờ là cơn bão cũng đã đẩy đội tàu của Daelin Braumor dạt vào quần đảo này, và quân đội của The Alliance đã tản ra khắp bờ biển. Thay vì để cho loài người tìm ra, thì Thrawn cùng người của mình đã chủ động phủ đầu trước. Watch your backs! This battle's not over yet! The fish creatures have come to take us away. Your meddling magics will no longer interfere with our plans, Land Dweller. Sau khi giải quyết được quân liên minh, thì từ dưới biển tràn lên một đàn Murloc. Lũ này đông và dữ dằn đến nỗi bắt cả quân Orc và Joe về hang ổ của chúng. Trong lòng giam, một Joe kể với Thrawn rằng lũ Murloc này trước kia khá ôn hòa, nhưng từ khi thờ phụng một ả Naga Sea Witch có tên là Zazira thì chúng bắt đầu dở thói côn đồ và thường bắt Joe làm vật hiến tế. Nếu không, ả Naga sẽ nhấn chìm cả hòn đảo. Sau khi nghe câu chuyện, Thrawn phá nát nhà tù và giải cứu những tù binh khác, trong khi bọn Murloc cũng đã bắt đầu nghi lễ hiến tế của chúng. A long time ago, they started worshipping some witch. They say she lives under the ocean, and if they don't make the sacrifices, she'll destroy this island. Well, someone should have told them that orcs don't scare that easily. Now, let's get out of here.
War Chief, Senjin was just taken away by the fish creatures. I tried to stop them, but there were too many. They said he is to be sacrificed to their witch. Then we have no time to lose. Senjin must be freed. Senjin, don't despair. You'll soon be joining him. Perhaps you and the witch can discuss it in the afterlife. The vision told me you would lead my people off this island. You don't have much time, young one. Go. Those of you who wish to follow me will face many dangers. It will not be easy. But if you wish to join us, you are welcome. Yeah, man. Pretty soon there'll be nothing left here anyway. We come with you. Dù đã cứu được rất nhiều tộc nhân của tộc Dark Spear, nhưng Thrawn không thể cứu được tộc trưởng của họ. Để vinh danh vị cố tộc trưởng này, Thrawn quyết định mời bộ lạc giáo đen gia nhập vào đại tộc. Dĩ nhiên là họ chấp nhận, vì họ cũng nhận thấy rằng chẳng thể nào có tương lai nếu cứ tiếp tục ở lại quần đảo này. Sau khi Senjin qua đời, quyền lãnh đạo bộ lạc được truyền cho con trai của ông, một thợ săn bóng tối trẻ tuổi tên là Vol'jin. Anh tập hợp các tộc nhân để thu thập càng nhiều nhu yếu phẩm càng tốt. Một số khác thì giúp đỡ các orc sửa chữa tàu thuyền bị hỏng do cơn bão. Khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, The Horde lại tiếp tục dông bườm ra biển lớn để tìm kiếm tương lai của họ ở vùng đất Kalimdor xa xôi. Sail on, land dwellers, flee! The dark tide is coming to swallow you all, and once it begins, there will be nowhere to hide. I don't know exactly what the witch was talking about, but I do know that our destiny lies elsewhere. For now, we set sail for Kalimdor. That is where our future will unfold. Phải mất một thời gian họ mới đặt chân tới Kalimdor. Việc đầu tiên mà Thrawn nghĩ đến khi lên bờ là đi tìm Rom Hellscream. Thuyền của ông ta đã thoát được cơn bão nên đã đến Kalimdor từ trước. War Chief, our ship sustained heavy damage when we passed through the raging maelstrom. It's unsalvageable. I knew it. Can we confirm our location? Is this Kalimdor? We traveled due west as you instructed. This should be it. Very well. Has there been any sign of Hellscream or the other ships? No, War Chief. Not since we got separated. Prepare to move out. If our comrades did make it here, we should be able to find them along the coast. Vùng đất bị lãng quên này vốn là nhà của nhiều chủng tộc khác như nhân điểu Harpy, nhân mã Centaur và lũ heo nhím Quillpaw. Khi giao tranh với các chủng tộc bản địa này, thì Thrawn đã kết bạn được với một người. Loktar! Loktar! I am Cairn, chief of the Bloodhoof Tauren. You greenskins fight with both savagery and valor. I am intrigued. I am Thrall, and these are my brethren, the Orcs. We've come seeking the destiny promised to us. Seeking destiny? It will find you in time, young one. However, there is an oracle far to the north which might be able to... North? But there's an army of the horsemen marching north. What? No. My village is in danger. Thrawn tò mò về lão tiên tri bí ẩn mà Cait Bloodhoof kể. Nhưng khi biết làng của Khane đang bị uy hiếp bởi đám Centaur, Thrawn quyết định giúp anh bạn mới quen này ngăn chặn chúng.
Your tribe is safe, Old One. Thanks to you, young war chief. But the centaur drove off all the game in this region, and I cannot allow my people to starve. Soon we must head north to the verdant grasslands of Mulgore. And you fear the marauders will overtake you? Yes. The devil's speed cannot be matched upon the plains. Well, if you tell us how to reach the oracle you spoke of, then my brethren and I will escort you on your march. I am intrigued by you and your people, young thrall. You are more than welcome to join us. Mối đe dọa đã tạm được giải quyết, nhưng Ken cảm thấy nơi họ đang sống không còn an toàn nữa. Ken quyết định đưa bộ tộc của mình tới cao nguyên Mulgore, và Thorn muốn đi theo hộ tống. Không biết có phải do đã sống với loài người từ nhỏ giúp cho Thorn thức dậy cách bạn hay không. Anh nhanh chóng thân thiết với vị thủ lĩnh thông thái của loài nhân ngu, đại tộc trưởng Ken Bloodhoof. Vị thống chiến thích thú khi thấy rằng nhiều nhân ngu đã học được thuật shaman và rất tôn trọng cái tinh linh của đất. Họ có trái tim cao quý và mong mỏi có được một tương lai yên bình giống như tộc Darkspear, nhưng lại liên tục bị kéo vào những cuộc giao tranh đẫm máu. Và Thorn sẽ không phớt lờ bất cứ sự bất công nào mà anh phải chứng kiến. Đại tộc của anh chính là ngọn cờ của hy vọng cho nhiều chủng tộc như loài nhân ngu. Những người bị hiểu nhầm, bị đàn áp và bị lãng quên. Đại tộc của anh sẽ chiến đấu để bảo vệ những người đó. Cairn, the caravan will never make it in time. Let the fury of the Earth Mother deal with these wretches as they deserve. They will trouble us no more. And you, young war chief, are free to continue your quest. To the oracle. What is it? Legends say that it saw the strands of fate as they were woven by the Earth Mother. It alone can show you your destiny. Where will I find it? Far to the north, near the shadowy base of Mount Hyjal, lies Stone Talon Peak. You will find the oracle within the peak's hollow. I will send my finest Kodos to aid you in your journey. Thank you, Cairn. I will not forget you. Go with honor, young war chief. May the Earth Mother smile upon you. Look, it's the Warsong clan, and they're battling humans. Loktar warriors! Hellscream needs help! Chia tay Ken và tộc Thorin, Thorn cuối cùng đã tìm được Grom Hellscream và nhận ra là người cũng đã có mặt ở Kalimdor. Hellscream không ngán gì việc phải va chạm với lũ còi cọc đói ăn này. Thậm chí ông còn khá thích thú nếu lại nổ ra cái cuộc chiến như trước kia. Cho nên dù Thorn ra chỉ thị rằng không được gây hấn với con người cho đến khi anh tìm ra vị tiên tri, nhưng Grom cùng với tộc Warsong vẫn muốn nhướm máu con người lên lưỡi rìu của họ. Hellscream, what was this about? And how the hell did these humans get here anyway? Same way we did, little brother. Apparently, a frail girl named Proudmoore leads them. Her forces have cordoned off the pass that leads to the north. Well, we must make it through the pass despite her. I'll send our hunters to scout the area while we establish a base. Until then, the humans are not to be touched. Whatever you say, War Chief. With these, we can reach Stone Talon Peak by morning. A true warrior would simply take the pass from the humans. Have you lost what's left of your mind, Hellscream? I gave you a direct order to leave the humans alone. What the hell is wrong with you? Don't lecture me, pup. The wretches deserved death. Don't you feel it, Thrall? It's like the old days. Like the demons are near. I don't know what's come over you and your men, but this bloodlust is a liability that I can't afford.
I'm sorry, Thrall. You're right. I can handle it. I can't take that chance, Hillscream. Take your clan into the northern forest and build us a settlement. I'll come and find you after we've reached the Oracle. Đau đầu với cái bộ tộc này, Thorin buộc phải giao một nhiệm vụ ít va chạm hơn. Anh cử Ramas và tộc chiến ca vào sâu trong Ashenvale để lập một tiền đồn. Thorin tin rằng cho họ lao động vất vả sẽ khiến họ sao nhãn sự hiếu chiến, cho đến khi anh trở về từ đỉnh Stone Talon sau khi gặp nhà tiên tri. Ramas và tộc Warsong miễn cưỡng tuân lệnh, nhưng họ xem đó là một lệnh xúc phạm nghiêm trọng khi buộc phải làm việc chân tay. Họ là những chiến binh vĩ đại, có lẽ là vĩ đại nhất trong đại tộc. Dù vậy, họ vẫn chấp nhận làm việc và giải phóng sự bực tức và đám cây cối. Rìu của họ cắm sâu vào những cây cổ thụ trong Ashenvale và đốn hạ từng mảng rừng lớn để xây dựng căn cứ. Tuy nhiên, mảnh đất Ashenvale vốn là nhà của tộc Night Elf. Việc xâm phạm của quân Orc khiến cho những người Night Elf giận dữ vì khu rừng của họ bị tàn phá, nên họ liền kéo quân đi tấn công. Fear no living enemy, but my axe cannot cleave fleshless spirits. Still your tongue and get to work. The war chief's new settlement will require a great deal of lumber. This section of forest must be cleared. Nhưng với sức mạnh cục súc vi lý của mình, thì là Orc chống trả chẳng mấy khó khăn. Tự nhiên đã bị bắt đi cai nghiện thì thuốc đã tự dưng tới trước mặt. Rơm cùng tộc Warsong vô cùng sẵn lòng lao vào cuộc chiến với người Night Elf. Rơm cảm thấy thỏa mãn mỗi khi có một giả tiên ngã xuống dưới lưỡi rìu của ông. Nhưng sự hỗn loạn và mùi của máu cuối cùng đã kích động đến á thần Cenarius, vốn rất thân thiết với tộc Night Elf. Cenarius dán cơn thịnh nộ của thiên nhiên xuống đầu của quân Orc nhằm tiêu diệt tất cả bọn chúng. Rơm Hellscream nhận ra rằng sức mạnh hiện tại của họ không thể đối đầu với vị á thần và cái chết đang đến cận kề. My warriors, cleanse these brutes from the wilds. I will watch over you from the forest. Nhưng lúc này, tên tướng quỷ Manoroth cũng đã tới Kalimdor. Hắn tiến vào rừng Ashenvale và rót máu của hắn vào một hồ nước. Chính là thứ nước đã tha hóa là Orc trước kia, nhưng cũng tăng sức mạnh của họ lên rất nhiều. 10.000 năm trước, hắn đã tham gia trận chiến cổ đại và biết sức mạnh của Cenarius to lớn đến thế nào. Giờ thì tên Picklor xin mượn tay quân Orc ngu ngốc để loại bỏ cái gai trong mắt này cho Legion. Khi đang nghĩ cách để lật ngược thế cờ, một tên Witch Doctor trong doanh trại đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ gần đó có thể giúp họ đánh bại Cenarius, nên đã đến thông báo cho Rơm. Rơm Hellscream liền dẫn quân đến chỗ nguồn nước, nhưng gã Witch Doctor lập tức nhận ra năng lượng ma quỷ trong đó và cảnh báo tộc trưởng của mình. Nhưng Rơm giờ đây không còn quan tâm nữa. Lòng kiêu hãnh của ông không cho phép ông chấp nhận thất bại. We can't let rage overcome us again. No, warrior. We must embrace it as never before. We must become the vessels of destruction that we were meant to be. Cũng như trước kia, Rơm chính là người đầu tiên uống máu quỷ và bắt các tộc nhân của mình làm theo. Ngay sau đó, làn da của họ biến thành màu đỏ của máu và trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Giờ đây họ được gọi là các Fel Orc, là những con tốt mạnh mẽ của Manoroth. And you will be reborn. Một lần nữa chảy trong người sức mạnh hủy diệt. Rơm Hellscream và tộc Warsong cày nát lực lượng của Cenarius và quân Night Elf. Thậm chí các vị á thần cũng bị bất ngờ trước màn cắn đắp biên và không thể chống lại uy lực của bộ tộc khát máu này. Với cơn khát máu đang sụp sôi trong cơ thể, quân Fel Orc tàn phá khắp cánh rừng thung cho. Rất nhiều giả tiên và sinh vật trong rừng đã thành oan hồn dưới lưỡi rìu khát máu của họ. Ramas Hellscream tự tay đối đầu với Cenarius, vì giải thần chiến đấu bằng tất cả cơn thịnh nộ hoang dã của mình.
Nhưng kể cả ông cũng không thể chống lại nổi sức mạnh vì lý của thằng óc này. Cây rìu của Ramas cắm ngập vào người Cenarius, và tộc chiến ca đã hủy diệt được kẻ thù. Sau khi Cenarius chết, Manoroth xuất hiện khiến cho Rome Hellstream vô cùng hoảng sợ. Và nỗi sợ đó là cảm xúc cuối cùng của Rome trước khi ông ta và tộc Warsong trở thành nô lệ cho tên Picklor. I've come to bring you and your brethren back into the fold. Though you orcs failed the Burning Legion before, you will now serve us once again. No! We are free! Stupid, pitiful creature. I am the rage in your heart. I am the fury of your thoughts. I alone empowered you to bring chaos to this world, and by the endless void you shall. Trong khi Rome chiến đấu với Cenarius, Thorns và Jaina Brownmore là những người đã dậy núi vuốt đá. Họ đi theo hai con đường khác nhau băng qua vùng sườn dốc lởm chởm đá, và chỉ sau khi vào được hang động trên đỉnh núi thì họ mới giáp mặt nhau. Hold, War Chief. That's the young sorceress Hellscream told me about. It appears that she seeks the Oracle as well. Be wary, young one. That cave is the perfect spot for an ambush. Don't worry, Cairn. I was raised by the humans. I know their tricks and stratagems. There's no way that I'll let them stop me from reaching the Oracle. Jaina và Thorn muốn tránh xảy ra giao tranh lúc này, nhưng giờ đây có vẻ như một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi. Trước khi máu kịp đổ, Medivh đã xuất hiện. Jaina và Thorn sững sờ trước bóng dáng ông lão đang chùm kính mũ kia. Đó chính là người đã khuyên họ tới Kalimdor vào những đêm báo mộng tàn khốc, để cả hai tin tưởng hơn vào những điều mình nói. Medivh tiết lộ vận mệnh của Ramas Hellstream và tộc chiến ca. Họ đã uống máu của Manoroth và một lần nữa trở thành nô lệ cho tên Picklor này. Đó cũng là vận mệnh đang chờ đợi toàn bộ loài Orc, trừ khi một mặt trận liên minh được thành lập để chống lại quân đoàn. Has already fallen, and now the demons come to invade Kalimdor. Only together, united against the Shadow, will you be able to save this world from the flame. Unite with them? Are you mad? Have you heard nothing that I've said? The Legion comes to undo history and end all life. Thrall, your friend Hellscream has already fallen under the demon's influence. Soon he and your whole race will be lost forever. No. I'll die before I let that happen. Then you must rescue him immediately. He is the key to the destiny I promised you. However, you will need help. Wait, this is insane. You can't possibly expect me to... Destiny is at hand, young sorceress. The time to choose has come. For the fate of all who live, humanity must join forces with the Horde. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ đồng minh mới là tộc Thorin, giờ Thorn phải làm một việc không tưởng, đó là cố gắng liên minh với loài người. Ban đầu thì khó khăn như vậy, nhưng Thorn cảm thấy có một điều gì đó ở Jaina Brownmore rất quen thuộc. Dần dần, Thorn và Jaina trở thành bạn. Chính tình bạn này là mối liên kết duy nhất giúp gìn giữ mối quan hệ hòa hảo mong manh giữa Alliance và Horde. Một liên minh tạm thời được thành lập giữa những người tị nạn Alliance và đại tộc. Họ tiến đánh Ramas Hellstream và bộ tộc khát máu của ông. Lúc này tộc Warsong đã chìm đắm trong cơn khát máu tới mức họ không thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Họ hạ gục quân liên minh và đại tộc một cách dã man, chém giết những Orc đã từng là anh chị em của họ. Lẽ ra đây đã là một thất bại toàn diện cho The Horde nếu như không có Jaina. Cô chỉ cho Thorn một cách để nhốt linh hồn của Rome vào một viên ngọc. Nhờ vậy họ có thể bắt Rome về. Good luck. Gentlemen.
Hellscream? Thrall, I see clearly now. I'm sorry. I am so sorry. To hell with your apologies! Right now, I need you to help me save our people. Manaroth. We must face Manaroth in the canyon. Then let's go. I don't want to keep the bastard waiting. So predictable. I knew you would come. And I see you brought the mighty Hellscream. His blood is mine. As is your whole misbegotten race. Worthy effort, but futile. The boy believed you could be saved, but he didn't know what burns within your soul. Within your heart, you know we are the same. Thrall, the blood haze has lifted. The demon's fire has burnt out in my veins. I have freed myself. No, old friend. You've freed us all. Cả cuộc đời Rom đã sống để chiến đấu. Ông đấu tranh cho gia đình mình, cho dân tộc mình và đấu tranh với cơn khát máu của bản thân. Trong cả hai lần, Rom luôn là người đầu tiên đón nhận dòng máu quỷ vì ông khao khát sức mạnh. Đây cũng là việc khiến cho ông hối hận và xấu hổ nhất. Với việc chính tay kết liễu Manaroth, Rom đã xóa bỏ lời nguyền đang chảy trong máu của các đồng tộc, cũng như chuộc lại mọi tội lỗi của mình. Loài Orc sẽ xem Romas Hellscream là một trong những người hùng vĩ đại nhất của họ.
Địa điểm nơi ông đã hy sinh sẽ được gọi là Demon Fall. Nhiều orc sẽ hành hương tới đây để vinh danh người chiến binh cao quý đã giải phóng họ khỏi lời nguyền của quân đoàn. Tên của Rome được đặt cho tòa nhà đầu não của The Horde, tên là Romas Hall. Trước cửa tòa nhà là một cây cổ thụ đã chết. Hộp sọ của Manoroth và bộ giáp của hắn được treo lên cây để thị chúng, và nhắc nhở toàn bộ các bộ tộc của The Horde rằng họ sẽ không bao giờ để bản thân bị các thế lực khác điều khiển nữa. Có vẻ như kế hoạch mở đường cho Legion của Akimon đã không mấy thuận lợi. Nhưng cuộc chiến đang dần chuyển về Kalimdor, ngôi nhà của các giả tiên thần bí, và cũng là lúc chúng ta sắp được gặp lại một phản đồ của tộc này, nhưng lại là idol của rất nhiều anh em. Đó chính là thợ săn quỷ Iridan, anh tôi. Vì vậy đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem video sớm nhất nhé. Ai có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về Warcraft thì có thể vào group Warcraft Việt Nam ở comment. Và thì hẹn gặp lại anh em ở video sau.